السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقاتنا على قناة المهندس أشرف أسامة على اليوتيوب. حلقتنا النهاردة وموضوعنا بتتكلم عن فانكشن موجودة في الأوراكل اسمها السبستر. هنتكلم عن السبستر باللغة الإنجليزية من خلال مراجع الأوراكل والإس كيو إل. Subster, there will be times in your Oracle career when you encounter data with column containing multiple bits of data that you need to separate in discrete segments. In planning language, you will need to turn a column like subster. In multiple column like subtract, they have other figure. Science text referred to as a string in the computer world. A smaller portion of text divided from a larger pieces of text is called a substring. In the example just shown, the settings show the strings in the time underscore id column were broken out into substrings each. This process is called parsing strings. Oracle provides a function named substr to do this. Whenever you want to cut strings up into substrings, you need to specify the point at which the substring should start, as well as the length that the substrings should be. For instance, in the preceding example, the first substring was the manufacturer's location. Its values start at the first character position in the item underscore id column and extend for 2 characters. The next substring was the manufacturer's item's number, whose values start at the 4th character position within the item ID and extend for 3 characters. Note of your current symbol tables from this contain data that calls for parsing. I am sure you know what that means. That's right, you get to parse your create table command. Enter the following commands to create an appropriate table and records. Now that you have data that can use parsing, it's time to learn the syntax of the substr command. It is substr source text straight starting character position number of characters. The source text value will usually be the name of the column that needs to be parsed. The starting character position is the first character in the column to include, and the number of characters is the number of characters to get. To parse the item ID into manufacturer location and item number, enter the following command. Select substr item ID 1 to MFGR location, substr item ID for 3 item number. Item desk from BLSQL 101 old item. After you have entered this command, compare the results you get with those shown in the example. Parsing strings is a very common part of transferring data from application to another because the two applications never store data in exactly the same way.
Later in this chapter, we will become familiar with this process by learning how to copy records from one table to another. And part of the process will include parsing the data along the way. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم والموضوع عجبكم، وأنا عارف إن الإنجليزي بيعمل مشكلة لناس كتير قوي، وأنا برضو أعتبر منهم. وإن شاء الله أوعدكم إن احنا في حلقات قريبة إن شاء الله هنقدم فيها حلقات بتتكلم عن المواضيع دي بس باللغة العربية. فسامحونا إن احنا آه، بن بنتكلم في بعض الحلقات باللغة الإنجليزية، لأن مهم جدا إن احنا نعرف المصطلحات دي، لأن في الحياة العملية مش هتفيدنا قوي اللغة العربية في بعض المجالات المهمة والحساسة، خصوصا في مجال الكمبيوتر، وتقريبا في مجالات كتير جدا مهمة اليومين دول زي الطب وحاجات تانية. لكن ده ما يمنعش ان احنا نترجم الكلام دوت ونتكلم بيه بلغتنا العربية الجميلة ان شاء الله، عشان نفهم اكتر ونوسع مداركنا اكتر. ودي من نعمة ربنا علينا عز وجل، ان هو جعلنا نقرأ العلوم بأكتر من لغة إن شاء الله تعالى. أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.